تحية طيبة لكل مستمعي إذاعة لبنان. أهلا وسهلا فيكم بلقاء الخميس والسفرة نحو الهند. نحن وزميلنا المخرج غسان زين الدين. مثل ما لاحظتوا غسان افتتح بالموسيقى الهندية، فضيفتنا اليوم هي سفيرة الهند بلبنان أنيتا نايار. تعتبر الحضارة الهندية من أقدم الحضارات في العالم والأكثر غنى لناحية التراث، ويتمتع الهند ولبنان بعلاقات ودية ومتينة، وقد تأسست العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في العام 1954، وحافظت الهند على تمثيلها الدبلوماسي في بيروت أثناء الحرب الأهلية، ولم تنقطع إلا لفترة وجيزة جداً. اليوم وفي لقاء الخميس يسرنا أن نستقبل في استوديو إذاعة لبنان سيدة نشيطة جدا، دبلوماسية مخضرمة، إنها سفيرة الهند في لبنان أنيتا نايار، ومعها سنناقش علاقة الصداقة بين البلدين. رح ترجم لسعادة السفيرة. Your Excellency, I will translate to you. You are most welcome in studio of Lebanon, Radio of Lebanon. India is one of the oldest civilizations in the world with a very rich heritage. India and Lebanon enjoy cordial and warm relations. The bilateral diplomatic relations between both countries is established in 1954. India maintained its diplomatic representation in Beirut throughout the civil war, except a very brief closure. Today, in لقاء الخميس, the name of my program, we have the pleasure to invite you or to receive you in the studio of Radio Lebanon, a very dynamic lady and a seasoned diplomat, the ambassador of India and Lebanon, Anita Nayar. You are most welcome. With you will discuss the relationship between our countries. Your Excellency, you are most welcome in studio of Radio of Lebanon. Thank you, Katy. I appreciate the invitation. It's an honor and a privilege to be here. It's an honor for me too. You asked me before coming to the studio, you would like to talk about an innovation, something. Yes. Just I would like to mention that yesterday we celebrated the insertion of India's satellite, Mangalyaan, into orbit around Mars. We are the fourth country in the world to do it, and the first country to do it in our first attempt. So we are very happy, very proud. And congratulations. So today was a good day to come and talk to you. Congratulations. I will translate to our auditors. سعادة السفيرة عم بتقول إنه مبارحة الهند حققت إنجاز كتير مهم. لأول مرة قمر صناعي حول أوربت، بمدار أوربت، ثبت حول مارس، ووصل إنه يتحقق هيدا الإنجاز من المرة الأولى. واسم القمر الصناعي هو منغاليان، يعني عربة منغال. The name is Mangal. Indian name. Yes. Okay. First of all, I would like to ask you, Your Excellency, how do you assess the level of the relationship between Lebanon and India? We are very good friends. We have been good friends ever since we established the embassy here, but even before we opened the embassy, since we became independent in 1947, not just bilateral India-Lebanon, but also in international forums. The UN, India and Lebanon are both members of NAM and many other international areas. Let me translate. عم بتقول سعادة السفير أنه نحن أصدقاء جيدين، وكنا ولا نزال أصدقاء منذ أن نالت الهند استقلالها عام 1947. والصداقة منا فقط على المستوى الثنائي، إنما بتتخطى الثنائية للمستوى الدولي عبر اليون وعبر النام يلي هي حركة عدم الانحياز وغيرها. Your Excellency Anita Nayar, the ambassador of India in Lebanon, why is our friendship so important? It is even more important today in the light of what is happening. It is very important for countries which think the same way, like India and Lebanon, to work together for the cause of democracy and tolerance, human rights, non-violence. And even though Lebanon is small in size as compared to India,
we are very similar because we are both very diverse, and we both try to establish unity in diversity. And we are looking forward to making the relationship even better with possible Indian investment in your oil and gas sector and other areas. So inshallah we shall grow. إن شاء الله. We hope so. I will translate. عم بتقول سعادة السفيرة أنيتا نايار سفيرة الهند بلبنان إنه بالوضع الحالي على الصعيد الدولي من المهم للدول يلي بتتشابه بالتفكير والتخطيط إنه تشتغل مع بعض البعض لتدعم قيم الديمقراطية والانفتاح والتسامح وحقوق الإنسان. You are known for tolerance. غاندي the big غاندي. عم قلها لسعادة السفيرة أنه أنتم معروفين بالتسامح مع غاندي العظيم. الهند ولبنان بيتشابهوا بعدة طرق بالرغم من صغر مساحة لبنان مقارنة بالهند، لكن أنه لبنان متنوع المكونات الاجتماعية والثقافية، وإدارة الوحدة هي بالتنوع هو يلي يمكن أنه يتعلموا كل بلد من البلد الثاني. ونحن بنتأمل أيضا أنه تصير صداقتنا أكثر أهمية، بإمكان أنه يكون للهند استثمارات بقطاع الغاز والبترول بلبنان ومناطق أخرى أيضا، حيث يمكن لصداقتنا أنه تتطور أكثر. Your Excellency, Indo-Lebanon trade, which had come to a virtual halt during the civil war, has increased in recent years. How do you describe the current economic relations between the two countries? It is a relationship which is growing. Yeah. We are, I think, now Lebanon's 13th or 14th largest trading partner, with a trade of $450 million last year. And we look at not only for business with Lebanon, but also a relationship with your diaspora, which is all over the world. So we hope to continue to increase our trade. If I can just say, major areas of trade, imports from India are pharmaceuticals, iron and steel, textiles, diamonds, jewelry, and of course rice and spices and all the traditional rice and spices, meat. And meat too. Meat, frozen beef. From we have halal traditions in India. So I would ask you as well about the potential investments existing in both countries, but I have to translate first to our auditors, please. Okay. عم بتقول سعادة السفيرة أن العلاقات التجارية بين الهند ولبنان اللي كانت بركود أثناء الحرب الأهلية تقدمت كتير بالسنوات الأخيرة. عم بتقول أنه الصداقة الحالية بين البلدين هي من ضمن المصلحة المتنامية بين الطرفين، والهند ما بدها بس بلبنان انه تنشئ صداقات، انما مع كل اللبنانيين بالانتشار اللبناني الواسع. وقالت انه ابرز المواد اللي بنستوردها من الهند هن الحديد، المواد الفارماسيوتيكال، الادويه، اللحم، بالاضافه الى الرز والبهارات وغيره. So, Your Excellency, what about potential investments existing in both countries? In Lebanon, I think there is huge potential for Indian investment in the oil and gas sector, in the renewable energy sector, and also in sectors like auto parts and of course information technology, computers, and so on. Lebanon, in India, apart from the fact that we are actively looking for more foreign investment, there are many investment opportunities for Lebanese money. But also India can be a big market for Lebanon, for its olive oil, for its wine, for its fruits, its apples, its grapes, and all sorts of other products in Lebanon, chocolates, and so which can have a very good market in India. We are talking of
20 to 30 million Yes. people who can Yeah. afford to buy all Yes. these goods. Yeah, I know. I'll translate. So عم بتقول سعادة السفيرة إنه لبنان بيستهلك قطع السيارات من الهند، الأشياء التكنولوجية، رح يكون عندهم الله راد استثمار بالغاز والبترول. And you said Renewable energy, solar, الطاقة wind. المتجددة، الطاقة الشمسية أيضا. وعم بتقول سعادة السفيرة إنه ممكن للبنان إنه يكون عنده سوق كبير بالهند لأنه عدد سكان الهند كتير كبير. ممكن إنه لبنان يصدر النبيذ طيب، الفواكه، شوكولا، في سوق واسع هونيك. Your Excellency Anita Nayar, the Ambassador of India in Lebanon, what are the Association for the Development of Lebanese-Indian Relations, ADLIR, goals? ADLIR is basically, the objective is to provide a platform where Lebanese businessmen and other Lebanese who are interested in developing and expanding their relationship with India can get together and not only promote India in Lebanon but also Lebanon in India. اوكي. عم بتقول سعادة السفيرة انه تأسست أدلير لإيجاد منهج حيث رجال الأعمال اللبنانيين وغيرهم من المهتمين بتنمية وتوسيع علاقات الصداقة مع الهند بيقدروا انه يجلسوا على طاولة وحدة ويتولوا نشاطات مختلفة ليس فقط لتسويق الهند بلبنان انما ايضا لتسويق لبنان في الهند. Tell us please about the agreements between both countries. At the moment we only have two agreements. One is an agreement for cultural exchanges and the other is an agreement for educational exchanges, scholarships, exchange of teachers and so on. We have under discussion, we have some agreements, visa agreements and consular agreements, agreements for bilateral investment protection, avoidance of double taxation, cooperation in agriculture. These are under discussion and inshallah we shall be signing them hopefully, soon. yeah. Yes. عم بتقول سعادة السفيرة إنه بالوقت الحالي عنا معاهدتين بين البلدين، معاهدة للتبادل الثقافي وأخرى للتبادل التربوي، ويتم التناقش حاليا حول عدة معاهدات منها اتفاقيات لتلافي الضريبة المزدوجة واتفاقيات زراعية agriculture and double taxation, avoidance of double taxation, investment protection, very important, وحماية الاستهلاك، حماية الاستثمارات. So and visa you said too. Yes, we hope to make it easier for Indians to get visa to Lebanon. Yes. Yeah. وهنالك معاهدة لتسهيل معاملات تأشيرات الدخول للهنود إلى لبنان. Sorry. Yeah. There's a lot of interest in India for tourism to Lebanon. Yeah. So عم بتقول لسعادة السفيرة إنه الهند كتير مهتمة لتنشيط السياحة بلبنان، وقالت أيضا إنه كمان تحت الدرس آليات قنصلية لتنسيق أيضا. The Embassy of India in Beirut organizes virtual cultural events, several cultural events, not virtual, of course, excuse me, several cultural events, and we have had the chance to see you in many cultural and artistic events offering your support. Tell me please about these activities. For me, one of the most pleasant discoveries when I came to Lebanon, surprise, was how many Lebanese people have traveled to India. They know about India. They are interested in yoga, in Ayurveda, Indian culture. So for us, when we try to do cultural events, we have an audience and we have very good assistance and help from ADLIR, from other sponsors, from the Ministry of Culture, even from municipalities. Recently, we organized programs in Saida, in Tir. I must tell you about 2nd October.
Okay. Yeah. Okay. It's a big event. It's a big event. It's Mahatma Gandhi's birthday, and it has been declared by the UN as the International Day of Non-Violence. And this year we are celebrating it with a lecture and an exhibition about Islamic architecture in India, and a show at the UNESCO Palace at 8 o'clock in the evening, where Sonam Kalra, who has been described by Elle as one of the transformers, women who own the future. Oh. She has a project where she has combined Sufi songs, Christian gospels, Indian Vedic chanting, and many other religious music around the world into a fusion show, which she will be presenting that day. It would be wonderful. I hope very much that all of you in here in Radio Lebanon and all your listeners will come celebrate with us. Yeah, I will do. Personally, I will do. Thank you. That's a promise. عم بتقول ساعة السفيرة إنه هي لما وصلت على لبنان أكبر مفاجأة كانت لها هو قديش في لبنانيين بيروحوا على الهند بانتظام وبيهتموا باليوغا والتي ام والأيورفيدا. هدول اشياء روحانيات، يعني الهند بتعلمهم ثقافة هندية بشكل عام، وهذا الاهتمام بيجي بمساعدة أدلير وغيرها من الرعاة للنشاطات الثقافية بلبنان يلي كانوا كتير لطفاء مع الهند، وخاصة البلديات والوزارات. وهيدي السنة تم تنظيم مهرجان للأكل بحضور طباخين من الهند، وأيضا تم تنظيم استعراضات راقصة منوعة في صيدا وصور وبيروت، وعم بيتم التخطيط أيضا لحفل كتير كبير رح يصير الأراد ب2 تشرين الأول يلي بيصادف عيد ميلاد المهاتما غاندي. ومثل ما بتعرفوا يعني غاندي كانت رسالته اللا عنف والاعتدال، وأعطى الهند هو والهند يعني أعطوا أمثلة للعالم بهالموضوع هيدا، إنه الواحد بيقدر يبلغ كل أهدافه من دون عنف. فعم بتقول ساعة السفيرة إنه الأمم المتحدة أعلنت 2 من تشرين الأول اليوم العالمي للا عنف، وهيدي السنة السفارة رح تحتفل بهالحدث الكبير ب2 أكتوبر بمحاضرات ومعرض صور عن فن الهندسة الإسلامية بالهند بالتعاون مع الجامعة اللبنانية الأمريكية. وبنهاية النهار رح يحتفلوا بالتعاون مع وزارة الثقافة وأدلير بحفل رح تحييه سومان كالرا يلي رح يكون باليونسكو الساعة 8، ورح بتغني هالمغنية الكبيرة عن يعني أناشيد صوفية ومن الإنجيل المقدس. وأيضا رح بيتم التركيز على موضوع التنوع المتجانس يعني بصوت الإيمان. سومان كالرا هي امرأة تملك المستقبل وامرأة من التغييريين بحسب ما وصفتها مجلة آل الفرنسية. وبهالحفل هيدا رح تعمل استعراض كتير كبير ومع الآلات الموسيقية الكلاسيكية الهندية ومزيج من الأغاني الصوفية وأغاني الفيدا وأغاني تراتيل من الإنجيل وأشكال موسيقية أخرى رح بيتم فيها التعبير عن الإيمان. I would also, if you will excuse me, Kathy, like to talk about next year. Yeah. Next year we will do 2 events. One is part of our mandate to introduce Lebanon to India. Lebanon has agreed to be the partner country in the Suraj Kund Mela from the 1st to the 15th of February in next year. And it is one of the biggest festivals in India with more than 1 million visitors. And for 15 days, I hope to have Lebanon as the number one. Thank you. This thing, and to present to India and Indians all your culture. And there is your other products. countries. Yes, there is normally about 10 or 12 countries from across the world participating, and all the states of India, the 29 states, are participating too. And there's always one partner state and one partner country Okay. who are given
prominence. So Lebanon great. will be. Okay, let me translate please. عم بتقول سعادة السفيرة إنه السنة الجاية كمان رح بيكون في حدث كبير. لبنان وافق إنه يكون البلد شريك بمهرجان سوراج كاند ميلا، وهو واحد من أهم did I pronounce well? Perfect. وهو واحد من أهم المهرجانات اللي تنظم بالهند وبيزورها أكثر من 1,000,000 إنسان كل سنة. وبهالمهرجان من بالأول من شباط ب1 شباط ل15 شباط من العام المقبل رح يسعوا بالهند. وسعادة السفيرة عم بتقول إنه هي كمان بتتمنى إنه بهال15 نهار يكون لبنان هو الأول بين كل المشاركين، وإنه يصدروا لبنان للهند، يعني يظهروا للهند كل معالم الثقافة اللبنانية. Yes, Your Excellency, you can continue. Now, the second event will be a festival of India in Lebanon. We hope to do it in April, the second half of April. And we will try and showcase everything about India. Its food, its music, its dance, its Indian culture. theatre, Yeah. Indian culture. Yeah, great. For about a week. Next year. Next year in April. اوكي. عم بتقول سعادة السفيرة كمان انه عم بيتم التخطيط لمهرجان كبير للهند بلبنان، بتضمن رقص هندي، موسيقى هندية، اكل هندي، افلام، اعمال يدوية، خزفيات، وكل مظاهر الثقافة الهندية. رح يصير السنة الجاية بأيار الجاية. Okay. How can Lebanon, India, business and culture ties be strengthened? I think we just go on doing what we are doing, encouraging visits, encouraging tourism, trying to create an environment where interaction can develop. I firmly believe that all diplomacy depends on building people-to-people interaction. And once you have Indians and Lebanese becoming friends and when there is chemistry between two absolutely, then the rest happens by itself. Yeah. Great. Yeah. I think this chemistry exists. Inshallah, it will keep growing. Yeah, I hope Yes, so. that is what we try. Yeah. عم بتقول سعادة السفيرة إنه مهم كتير إنه يتم تطوير التفاعل بين البلدين وتشجيع الزيارات والسياحة وخلق مناخات بتمكن الأعمال والتفاعل الثقافي من إنه يتابعوا بالنمو. ولكن الأهم بهالموضوع هو التفاعل والنمو بين الشعبين اللبناني والهندي، وهيدا يلي عم بتحاول السفارة الهندية إنه تأمنه يعني. وطبعا الباقي بيجي لحاله من نمو اقتصادي وتبادل ثقافي بين البلدين وغيره. Your Excellency Anita Nayar, the Ambassador of India in Lebanon, I would ask you, how large is the Indian community in Lebanon? Where is it concentrated? What are its main needs? It's mostly in the north of Lebanon, mostly between Beirut and Tripoli. And it's small, around 8,000 people maybe, and mainly working in agriculture, in construction, and in technical jobs. They need very little, which makes my job very easy because they feel at home in Lebanon. We are very similar. As you said, the chemistry exists. So they are happy here. And great. You are not worrying about them. I'm not worrying about them, no. سألت سعادة السفيرة عن عدد الجالية الهندية بلبنان وإذا كان عندهم حاجات أساسية ووين تتواجد هالجالية. عم بتقول إنه الجالية الهندية بتتواجد بين بيروت وطرابلس، وهي صغيرة كتير بلبنان، ربما حوالي 8,000. 8,000 is very small for you, for India, not for Lebanon. عم
عم بتقول 8000 نسمة ومعظمهم من يلي بيشتغلوا بالزراعة والبناء والوظائف التقنية بتوزعوا بين بيروت وطرابلس. وعم بتقول إنه عندهم علاقات كتير طيبة مع اللبنانيين ومنهم بحاجة للشيء الكتير، لأنه نحن مثل ما قلنا شعبين في كمصري في انجذاب وتفاهم وبنشبه بعضنا. فأصبحت مهمة السفيرة الدبلوماسية أسهل وأسهل لأنه في تجانس وانسجام بين الشعب الهندي والشعب اللبناني. Would you please tell us about the celebration of the National Day of the Republic of India and how Indian embassies celebrate this day as well? We have two national days actually. 15th August, which is in 1947 we got our independence. And then 26th January in 1950 we adopted our constitution and declared ourselves a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Normally it is celebrated in the morning with the flag hoisting, with the singing of the national anthem. Yeah. And we organize, the ambassador reads out the speech which the President of India makes on every occasion. Yeah. On one of the two national days, and it's normally 26 January, we also have a reception in the evening for all our friends from the government, from the diplomatic community, the academic, artistic, business community. In Delhi, every year we have a grand parade on National Republic Day, where there's always a foreign dignitary as a guest of honor. So that is how it is celebrated. The parade usually is in India or in all countries? In Delhi. In Delhi, it's a parade which goes on for 1 hour, more than 1 hour, about 2 hours. And everything we show all the different states. We show the progress India has made in the last year. The military bands march, and so on. It's a grand affair. Nice. And here in Beirut, usually you celebrate this date. In the morning we have, as I said, the flag hoisting, where normally the Indian community comes. And in the evening we have a reception where we have all our friends in Lebanon come. Great. عم بتقول سعادة السفيرة حول العيد الوطني بالهند وكيف بيحتفلوا فيه حول العالم، إنه في عندهم عيدين وطنيين، واحد ب 15 آب 1947 لما نالت الهند استقلالها، وعيد آخر ب 26 كانون الثاني بالعام 1950 لما أعلنت الهند نفسها جمهورية سيدة اشتراكية علمانية ديمقراطية، وأيضا تم تبني دستور الهند. بهاليومين وبكل سفارة هندية حول العالم بيبدأ اليوم صباحا يعني برفع العلم الهندي وإنشاد النشيد الوطني، ومن بعده بيتم قراءة أو تلاوة خطاب رئيس الجمهورية للمناسبة، ومن بعدها بصير في جمعة بتضم الجالية الهندية وأصدقاء الهند. وببيروت بيتم الاحتفال بالعيد الوطني ب2 كانون الثاني حفل كبير استقبال مسائي لكل أصدقاء الهند من كافة القطاعات. Am I invited? With pleasure. Thank you. سألت السفيرة. We shall go together. Yeah. سألت السفيرة إذا أنا معزومة، قالت لي أكيد بكل سرور ومروح سوا. Your Excellency, what are your priorities for the upcoming year? I would like to ask you this question, but I prefer to listen to the Indian music because we have time, I think. Yeah, we can take a little break, and after that I will ask you this question. زميلنا غسان زين الدين بتمنى عليك تحط لنا شوية موسيقى هندية لحتى نريح السفيرة ونرجع نتابع. बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। देखिए वो
वो काली काली बदलियां, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आके शोख बिजलियां, आपकी अदा चुरा न ले कहीं, यूं कदम अकेले न आगे बढ़ाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। देखिए गुलाब की वो डालियां, बढ़ के चूम ले न आपके कदम, देखिए गुलाब की वो डालियां, बढ़ के चूम ले न आपके कदम, खोए खोए भंवर भी है बाग में, कोई आपको बना न ले सनम, बहकी नजरों से खुद को बचाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। जिंदगी के रास्ते अजीब हैं, इनमें इस तरह चला न कीजिए, खैर है इसी में आपकी हुजूर, अपना कोई साथी ढूंढ लीजिए, सुन के दिल की बात यूं न मुस्कुराइए, आपको हमारी कसम लौट आइए, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। ومنتابع مع سفيرة الهند بلبنان أنيتا نايار. وكنت سألت سعادة السفيرة قبل البريك إنه شو هي أولوياتها للعام المقبل. Your Excellency, what are your priorities for the upcoming year? Basically to go on doing what we've been doing. To go on, Yes, what go you are on, doing. yes, promoting Lebanon in India and India and Lebanon, increase our friendship, increase our cooperation. And specifically, right now we have the Suraj Kund Mela. Yeah, the big event. And the big festival of India. So that will be our focus, at least for the first 6 months of 2015. عم بتقول ساعة السفيرة إنه هي بتتمنى إنه تتابع يلي كانت عم تعمله، وهو متابعة تسويق لبنان بالهند والهند بلبنان، وتقوية وتطوير الصداقة بين البلدين، وخاصة إنه هلأ في حدثين كتير مهمين. أول حدث هو سوراج كاند ميلا ومهرجان الهند يلي أشارت له سابقا يلي رح بيتم بلبنان السنة الجاية، وبتتمنى إنه هالشي يتابع ويكون في نشاطات أخرى. Who is Ambassador Nayar outside the politics? Actually, Can I ask? I don't like politics in my personal life. But you are a diplomat. Unfortunately. No, I'm joking. But I try to just understand the politics, both in my country and in the country where I am posted, and so that I can understand the countries better. But I don't get involved emotionally, or I don't take sides, even in my own country's politics. You don't take sides? No, I'm apolitical. You are not like in Lebanon, 8 and 14. In India also we can have different sides, but I don't like having only one ideology or one. I'm practical. You are flexible. I'm practical, I'm flexible. Yeah. So whatever is sensible and is good, I try and do it. You cannot adopt anything.
I don't want to do, follow one line without or one leader, exception, maybe. without Yeah, exception. Yes, Yeah. yes. Yeah. I'm not married, so I spend a lot of time at work. My staff Oh. is very unhappy. Every day they're like, when can we go home? You have a very high sense of humor. I can feel it. Go ask them. They must be very happy with you, your staff. I don't know. You'll have to ask them. No, I can imagine that they are happy because you are a very sympathetic person. Thank you. So you spend all your time at work in the office? And being a diplomat, you will also understand it's a 24/7 job, because even after office you have receptions, you have various events, a lot you of have activities. But when I do have free time, I like reading. I like especially... What do you read? I like reading detective fiction and historical fiction. Yes. Murder mysteries. You studied history. I studied history, yes. But you don't like real history. No, I like real history, but it is also, real history is work. Yeah. Where I have to read about Lebanon, I have to read about the Middle East. It's part of work. It's so not an entertainment. It's not like... It is an entertainment. I enjoy my work. But when you go home, you want something else. Different. Yeah. So I read you need to go to historical another fiction. world. Exactly. Yeah. And I also love music. In fact, what I've asked you to play for your listeners is old Bollywood film music, Hindi film music, which is my favorite kind of music. And I it's a nice music. Thank you. I like it. And I love cooking. I love experimenting with so. Do you cook Lebanese dishes? I have tried your fatouche, and I've tried making tabbouleh. I don't know if my tabbouleh is good. It's very difficult. You have to be very, very careful. And tawouk. It's very much like our chicken tikka. Chicken, I like chicken tikka, by the way. So there you are. Yes, and I'm looking forward to trying many more dishes, Lebanese dishes. Yeah, and you cook dishes from around the world too, I love experimenting. You travel a lot. Yeah. And I like trying different taste. So I cook Chinese, I cook Thai, I cook... And India itself, we have... Every state has a different cuisine. Yeah. So Gujarati, Bengali... there is a variety. There's a huge variety. Yeah. So... Great. So I will translate. عم بتقول سفيرة نايار إنه هي ما بتحب السياسة بالحقيقة، مع إنه مهنيا بتحاول إنه تفهم سياسة بلدها والبلد يلي بتتولى فيه مهامها الدبلوماسية من دون إنه تتأثر عاطفيا، أو بالأحرى إنه تاخد طرف أو تنجرف يعني. وهي تتبع هالمبدأ أيضا بحياتها الخاصة، وقالت أنه هي ست منا متزوجة، ولهالسبب بتمضي وقت كتير بالعمل، فمهضومة يعني. السفيرة عندها روح النكتة، عم بتقول أنه يعني الفريق العامل معها منه مبسوط، وبيقول أنه بيضلوا ناطرين ساعة ومش مصدقين أي ساعة بتفل على البيت لحتى يخلصوا بريشهم. وأيضا عم بتقول أنه كونها دبلوماسية بتميل للعمل 24 ساعة بالأسبوع، يعني 24 ساعة على 7 أيام، لأنه عندها كتير أنشطة خارج المكتب أو خارج دوام العمل، مثل الاستقبالات الكبيرة، المناسبات الثقافية وغيرها. وملزمة هي أنه تشارك بكل هالأنشطة، ولكن لما بكون عندها وقت خاص لإلها بتحب القراءة. سألت أي نوع من القراءة، قالت بتحب قصص الخيال البوليسية والخيال التاريخية. فسألت أنه حضرتك متخصصة بالتاريخ، بتفضل الخيال على الحقيقة؟ قالت لا، أنه بالواقع أنا لما بشتغل كل شغلي بيكون درس تاريخ البلد اللي أنا فيه وقراءة تاريخية، إنما لما بروح على البيت بدي روح على عالم تاني أهرب من الواقع، فلذلك بحب قصص الخيال التاريخية والبوليسية. وأيضا بتحب الاستماع لأغاني الأفلام الهندية القديمة، وبتحب الطبخ. وسألت إذا كانت تطبخ لبناني، قالت إنه جربت تطبخ تبولة ولقيتها صعب كتير، وطبخت شيش طاووق.
and another Lebanese dish I think. Fatouche. فتوش. Yes. طبعا فتوش. I love your salads. وبتحب السلطة اللبنانية. وقالت إنه كمان بالهند عندهم عدة يعني ولايات بكل منطقة في عندها يعني الكويزين تبعها، وهي أيضا تطبخ من الطبخ العالمي مثل التاي والصيني وغيره. Actually, if I Yeah. can just, Yeah. one of the reasons why I love my job is because it allows me to follow my interests, to learn about history, to experiment with the cooking and the culture, you know. So Yeah, it's an it fits. adventure. It is an adventure. Very nice adventure. I think so. عم بتقول السفيرة من هيك هي بتحب عملها لأنه بتتعلم تاريخ جديد، وبتتعلم أيضا يعني تاريخ البلدان اللي بتسافر عليها، وبتتعلم أيضا الطبخ بهالبلدان والأشياء الجديدة، اكتشافات جديدة، مغامرة لذيذة. So Ambassador Nayar, are you which well-known people do you most admire? Like, I don't have any particular ideology. I also don't have, I find it very difficult to say one person. There are a lot of people whom I admire about certain things. You know, everybody has something. They need not be well-known people. But if you absolutely force me Yeah. to then I will probably pick a singer, you know, like Feroz or like Sonam, who is coming on 2nd October to sing okay. for you. So Because you that you is- choose a singer, not Mahatma Gandhi or No, a no, big because personality, historical I- personality. No, because that is the one thing I wanted to be, and unfortunately God did not give me that talent. You would like to be a singer? I would have loved to be a singer. I would have loved to move audiences with the power of my voice. Oh. But So if you have the choice, you prefer being a singer rather than a diplomat? absolutely. Or maybe I can be both. But I would have loved to. If God had given me that gift, it would have been great. نايس. مهضوم كتير السفيرة. سألتها مين الإنسان المشهور المهم يلي متأثرة فيه، قالت لي بالحقيقة ما في سمي حدا، لأنه في كتير أشخاص ممكن أنه أتعلم منهم إشياء كتير ومنهم كلهم مشاهير، لذلك من الصعب تسمية اسم أو اثنين، وإذا أجبرت على الاختيار ربما بختار مغنية مثل سهام. You like فيروز؟ Yes, I was introduced to Feroz by your Director General, Radio Lebanon. مستر محمد إبراهيم. And no, Mr. Flake. وليد فلايتي. Well, he very kindly gave me A CD for a CD for Feroz, and after that I've been listening to it in the car. My driver is also very happy. He also likes Feroz. You like her voice. She's very nice, yes. So بتختار إنه تكون ربما مغنية مثل سورام أو فيروز. سورام yeah, the name of the Indian singer. سونام. وبتتأمل إنه يعني إنه هي يعني بتقول يا ريت الله خلقني موهبة الصوت، كنت مبسوطة بحياتي أكتر. فسألتها يعني كنت بين الدبلوماسية والغنى بتختاري الغنى؟ قالت لي إيه بختار الغنى وربما الاثنين سوا. Are you happy in your stay in Lebanon? A classical question. Classical question. And I'm giving you the classical answer, but it is an honest answer. I love being here. Oh, okay. I was told by my predecessors, I can feel it. It's not a diplomat answer. No, it is not. It is not. And my predecessors told me that I would fall in love with Lebanon, and they were right. I love the food and I love the people. It's your warmth, your hospitality, your generosity, your fabulous spirit. It Thank just you. is marvelous. Thank you. You are like that too. And I think that is one of the things which we share, We share India too, and yeah. Lebanon.
يس عم بتقول انه هيدا انه سألتها اذا كانت سعيدة بلبنان، يعني سؤال كلاسيكي. قالت لي رح جاوبك جواب بس منه كلاسيكي حقيقي، يعني انه كتير مبسوطة، وكل يلي اجوا قبلها من سفراء قالوا لها انه رح تنبسطي كتير بلبنان. فهي حست حالها بالبيت، بتحب كتير الشعب اللبناني، هو رائع، وبتحب الحرارة يلي عنده اياها والاستقبال والكرم والروح الحلوة يلي عنده اياها. فقلت لها انه انتم كمان هيك الشعب الهندي. قالت لي مشان هيك بنحس انه هيدا شيء قاسم مشترك بيناتنا. Our time will finish within a few minutes. Any special message to the Indian community in Lebanon? Miss Anita Nayar, the ambassador of India in Lebanon. My message I would like to say to all your listeners, all of Lebanon, not just the Indian community, I just hope that we continue to live together, Indians and Lebanese, in friendship, and work together to bring peace and prosperity to both our countries and to the world. Yeah. So we hope that we'll have peace in the world. Yeah, Inshallah. Inshallah. We have to pray. Your daily prayer, yes. سألت سعادة السفيرة إذا عندها كلمة بتحب توجهها للجالية الهندية بلبنان. فقالت لي أنا ما بدي أحكي بس الجالية الهندية، إنما للشعب الهندي والشعب اللبناني. بتمنى إنه يضلوا يعيشوا مع بعضهم بصداقة، وإنه يعلموا بعضهم، يشتغلوا مع بعضهم بالأحرى، لحتى يأمنوا السلام والازدهار لكلا البلدين وللعالم أجمع. وختمنا بأمنية السلام. This is your wish. I think it is peace in the world. Yeah. And I think most people in the world wish the same. Yeah, of course. It will happen. I hope so. Yeah. إن شاء الله. إن شاء الله. عم بتقول كل الناس تتمنى السلام بالعالم، وهيدي أمنيتها، وإن شاء الله رح بيصير بكل ثقة. عم بتقول سعادة السفيرة إنه رح يتحقق السلام بالعالم إن شاء الله. بهالأمنية الحلوة نختم نحن وسعادة سفيرة الهند بلبنان أنيتا نايار، نورتنا باستديو إذاعة لبنان. I'm very happy, Your Excellency, in this interview. You was great. I liked what you said. You are a very sympathetic person and a very human person. Thank you. I really appreciate that, and I must say that I feel the same about you. Thank you. About so many people in Lebanon, which is why I feel at home. I'm here. impressed. They're sympathetic. Thank you, and for giving me this opportunity. Thank you to all your listeners. Shukran. شكرا لك. Thank you so much. هيك بنختم نحن وساعة السفيرة بالشكر والأمنيات الجميلة. بالختام بتشكر زميل المخرج غسان زين الدين. لكم أطيب تحيات كاتي يمين وهبة، وإلى لقاء جديد من لقاء الخميس كل خميس الساعة 12 الظهر، فانطرونا. कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें। كاتي يمين بتودعكن. انطروها بلقاء الخميس اللي جاي الساعة 12.